Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today we are going to discuss about electrical signaling, or you can also call it as ECG monitoring and heart related issues. So far we discussed about what is heart and the architecture of heart and also heartbeat, right? So in the case of heartbeat, we discussed where exactly the rhythm takes place. So which is called as SA node. So which is a special part of the particular heart, which will be present in the right upper arteria, right atrium. So what happens? Whatever the because of the generation of the electrical impulse. Okay. So what the particular contraction, that impulse generated electric impulse will undergo to the biological pathways. So by signaling the particular cells, so that the cells of lower part, that is ventricles, will contract. So when they contract, the blood will be pumped out. So that's what we discussed in the previous class. So once the blood is pumped out from the ventricles, again from the atrium, the blood comes to the ventricles. So again the process continues. So similarly, the blood pumping takes place where almost all part of our body, or cells or tissues, the blood will be reached. Okay, so that will be the function of the heart. Because of the blood circulation, to maintain the proper blood circulation, we require the heart to be function properly. So that's what we discussed in the introduction and as well as architecture of the heart class in the previous class. Even we had given the definition of the heartbeat and how exactly the the heart rhythm works, and where exactly it initiates, that is SA node. All those things we had discussed in the previous class. That was a quick revision. So today in this class we are talking about the electrical signaling, that is ECG monitoring and heart related issues also. So specifically speaking, ECG, when you are talking about ECG, whenever you experience heart related issues, or maybe it may be the what you say just heart functioning, or it may be some pain in the heart, or it may be some other stuff, so where you feel like you are drowsy, so where the oxygen are not reaching to the specific parts of the body, especially for brain and all, or any other parts, major parts. So we'll have some kind of stroke kind of stuff, all those kind of issues, you will go for ECG, right? When you go to the hospital, they will conduct one ECG test. So that is ECG in the sense they are going to check whether your heart is working properly or not. That is what ECG does. So if you remember in the previous sessions, when we were talking about brain, so for brain we had EEG, that is electroencephalography, right? So where the electrodes will be kept on the scalp of your head, so that this particular EEG will detect the electrical activity of the brain, and by doing so it will tell whether brain is working properly or not. Similarly, ECG works for heart. Okay, the concept is similar here. There also it was electrical impulse which is produced by the one neuron to the another neuron. Whenever there is a connection, okay, the signal transfer is there, the electrical impulse will be generated, that synaptic linkage. So here it will be whenever there is a rhythm, because of the rhythm electrical signaling will be there, electrical impulse will be there. This particular electrical impulse so will be in the form of electrical signal only, right? So this electrical signal can be recognized or detected by the ECG, so that particular ECG can be so ECG device can detect the activity of this particular electrical signaling. So with the help of this we are telling that the heart is working properly or not. It's very simple. You have a device, the device detects the electrical signal of heart. Okay, based on the electrical signal which is produced by the heart, okay, so that which is generated in the form of rhythm during rhythm of the heartbeat. So based on that only you are going to say whether the heart is functioning properly or not. It may be the heart issues, the issues inside the heart, or it may be issues outside the heart. How about outside the heart? It may be, for example, there are capillaries. There are a lot of capillaries, or you can see, you might have seen
in the thumbnail of my previous video, where the different nerves, blood capillaries will go throughout our body. So it will reach even from head to the feet to the even tip of our tongue. All the nerves will be there. So I mean these blood capillaries will be there. If any capillaries has got any blockage, that will be your next topic of interest of your syllabus, that we will be discussing in detail there. So if any blockage is there in these kind of what you say, the valves, so again the blood, the heart experience that pressure, understanding, the heart will experience that kind of friction. So that friction will make sure that that the particular that will affect the electrical activity of the heart. Once this particular friction is coming, or with the force or the pressure on the heart is coming, the obviously heart will start varying its rhythm. So once the rhythm varies, the electrical signaling varies. Once that varies, ECG can detect it. So with the help of ECG, even we can detect if any blockages are there in any capillaries. Understanding, that's how the ECG plays a very important role in detecting the heart related diseases. It may be the early stages, or it may be the the next stage or second stage or third stage of any blockages are there, whatever it may be, but it will detect. It will also tell you the severity. Okay, if the heart rate is too fast, that is also can be detected. If your heart rate is too slow, that is also can be detected. If the heart is normal, that is also can be detected, and can be the result can be the heart is functioning normally. So he might be having the chest pain because of some other issues. Understanding. So it doesn't have to be, whenever you are experiencing the chest pain, it doesn't have to be always the heart issue. Understanding. So those things we are going to detect by using the device, or which is called as ECG. Understanding. So now the heart's pumping action is actually, let's start. So before starting, I'll just explain the introduction in the Kannada language, which was actually requested by many students. So those who are not those who doesn't require, those who don't know Kannada, so they can skip for next 1 or 2 minutes, and then you go for the normal video. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಇ ಸಿ ಜಿ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಇ ಸಿ ಜಿ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇ ಸಿ ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇ ಸಿ ಜಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ನಾವು ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇ ಜಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಇ ಜಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಬ್ರೈನ್ ಇದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನ ಅದು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಇ ಸಿ ಜಿ ಹಾರ್ಟ್ ಇದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ರೈನ್ ಇದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನ, ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್, ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ಸೆಫಿಲೋಗ್ರಫಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಎನ್ಸೆಫಿಲೋಗ್ರಫಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಕಾರ್ಡಿಯೋಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಯ್ತಾ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಹೆಡ್, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕಾಫ್ ಮೇಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಹೆಡ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೋಬ್ಸ್ just around the chest, so that the heart's electrical signaling or activity can be detected. ಅಷ್ಟೇ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಚೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀ ಹಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಚೆಸ್ಟ್ ಪೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅವಾಗ ನೀವು ಯೂಶುವಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ರಿಪೀಟೆಡ್ ಚೆಸ್ಟ್ ಪೇನ್ ಆದಾಗ ಏನಾದರೂ ಹಾರ್ಟ್ ಇದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇ ಸಿ ಜಿ ಒಂದು ಮಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತಾರೆ. ಅವಾಗ ನೀವು ಇ ಸಿ ಜಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೋತೀರಾ. ಇ ಸಿ ಜಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೋದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಹಾರ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಚೆಸ್ಟ್ ಪೇನ್ ಅದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಹ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇ ಸಿ ಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ದು ಹಾರ್ಟ್ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇ ಸಿ ಜಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಹಾರ್ಟ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಇರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹೊರಗಡೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನರ್ವ್ಸ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮ್ದು ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಹೋಗಿದೆ. ಆ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಲೆಸ್ಟರಾಲ್ ಅಥವಾ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೊಬ್ಬು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಬೆಳೆದ್ರೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪೈಪಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಸ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೋಗಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾಪಿಲರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೊಲೆಸ್ಟರಾಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಪಿಲರಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಸರಿ ಆಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಸರಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪೈಪಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀರು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ
ಅದು ಪ್ರೆಷರ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೋಗಿ ಆ ಪೈಪ್ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಆ ನಳದಿಂದ. ಅದೇ ತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಾರ್ಟ್ ಇದು ರಿದಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾರ್ಟ್ ಇದು ರಿದಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲಿಂಗು ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಇಂದಾನೆ ನಾವು ಏನು ಇ ಸಿ ಜಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಆ ಇ ಸಿ ಜಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಅನ್ನೇ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇವನಿಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಹಾರ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹಾರ್ಟ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಇರೋದಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಅಥವಾ ಬ್ಲಡ್ ಹೋಗುವಂತ ಪೈಪ್ಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪೈಪ್ಗಳು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಆ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಈ ತರ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಸೊ ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಏನು ಕೊಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಬಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೈ ಪಾಯಿಂಟ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ as an introduction, it's the same thing in the whole topic. I will but still we will go by point wise, because some of you will be looking the explanation along with the point wise. So I'll not miss that for those kind of candidates or students. So let's start. The heart's pumping action is controlled by the electrical signaling. Actually, the heart pumping action is controlled. Actually, it is controlled by the electrical signaling, definitely. So how, which generates the rhythm of the heart? So because of the electrical signal only we are getting the rhythm or lub dub, whatever the sound is coming. No, that is because of the electrical signaling. Okay, so this electrical signal is is again, it's nothing but is controlled. What it will control? It will control the heart's pumping. Okay, that means the pumping of the blood or blood circulation. Now the electrical signaling can be monitored by using ECG. So ECG ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು we can monitor the electrical signaling. Okay, so which records the electrical activity of the heart. ECG records what? Electrical activity of the heart and provides important information about the heart's function. So it will give you the very important information about the heart's function. So here we are having the PR interval, or here we are having PR, PQ, R, S, TU. Like this we can just use. You can also use ABCD like that. So you can simply say that the activation of the atria. So initially whenever there is so we have seen the architecture of the heart. Now I don't have to explain it again. So here we are having the right and left atrium, upper part, and here down ventricles, right? So activation of the atria in the beginning, when the electric impulse starts, though activation of the atria will start. So this is these arrow marks that shows that the activation of the atria. Once there is atria activation is there in the atria, the blood will start flowing here. Okay, so you will get the peak, which is P. See, atrial depolarization. Whether it is, if it is working properly, then you will get the curve. The curve should be like this. Then there will be an interval, that is the after the contraction. Then from Q to R. Here once the blood goes to the ventricles, so here the ventricle, whether it is working or not, how it will be checking? Again, the electrical activation of the ventricles. Activation of atria done, so you got this peak. Activation of ventricles done, since it is comparatively the bigger size and the more activity will be there, activity will be more, blood pump will be there from here, which will act as direct out of the heart, whatever the blood is there, that will be pumped by the ventricles only. So this particular, that's why the ventricular depolarization will be, the peak will be little bit higher. So you are having the QRS duration, because that is, it is starting from the, when it is blood entering to the ventricles, when the ventricle activates, so it will go to the peak, that because of that the heart, the waves. Okay, so we will get the peak like this, and then it comes down, and then later you are having the Q to T level, where is recovery wave, that is called as recovery wave, which is nothing but ventricular repolarization. We are having depolarization, repolarization. Ventricle, once it is contracts, the blood will be pumped out. So we are having this particular QT interval where repolarization occurs. That means it comes back to its original state after the contraction. So that's how it works. It starts from here, the blood goes here, and they see there is arrow mark, and then once the blood is pumped out, then it comes back to its repolarization state. So that's why we are having this whole as one particular peak here. You can see this whole thing as one particular peak. So in normal heartbeat, we are having the heartbeat like this. Okay, so almost around 3 to 4 these column blocks will be there. Whereas fast heartbeats, we can see almost double of this particular these peaks.
peaks will be almost double. Then slow heart means peak will be almost double in lesser size. Then irregular heartbeats, that means you are having a little bit faster, then slower, faster, slower, faster, slower. So that is also you can call, this comes under irregular heartbeats. If there is a fast, that is also a problem. If the heartbeat is slow, that is also a problem. If the irregular heart is there, that is again one more an issue. So with the help of, it should be the normal or close to the normal heartbeat, so that the doctor can give you clean sheet that your heart is proper or functioning properly. If not, then your heart has got some issues that need to be corrected. That means the more tests should be done. So more if required, the surgery should be done. If required, understand what are the property, more go for more diagnosis, understand more problem, understand the problem in more deeper, and then you can go for the bypass surgery or heart related surgery, stents or removal of the this cholesterol which is deposited. All those things can be done. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ಈಗ ನಾವು ಆರ್ಟ್ರಿಯಂ ಮತ್ತೆ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಆರ್ಟ್ರಿಯ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ, ಈ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವ ಪಾರ್ಟ್ಗಳು ಎರಡು, ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು ನಮಗೆ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಎರಡು ಸಹ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟ್ರಿಯಾ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಇ ಸಿ ಜಿ ಯಾವಾಗ ನಮ್ದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ರಿದಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಇಂದ. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಪೀಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪೀಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ. ಸೊ ಅದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಈ ಬ್ಲಡ್ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋನ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆರ್ಟ್ರಿಯಾದಿಂದ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ, ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಡಿಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಪಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಂಪ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ರೀಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಪಸ್ ಇದು ರಿಕವರಿ ವೇವ್ ತರ ಆಗಿ ಇದು ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಏನು ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಮತ್ತು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಮೋಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಥವಾ ರಿಕವರಿ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ ನಾವು. ಸೊ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಟ್ರಿಯಾ ಮೇಜರ್ ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಟ್, ಮತ್ತೆ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ಸ್ ಇ ಸಿ ಜಿ ಹೇಗೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇದು ಒಂದು ಬೀಟ್ ಇದು ಇ ಸಿ ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೀಟ್ಸ್ ಗಳಿವೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದೇ ತರ ತುಂಬಾ ಬೀಟ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಅದೊಂದು ಸ್ಕೇಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಸ್ಕೇಲ್ ತಕ್ಕಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅದು 3 ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಬ್ಲಾಕ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಆ ತರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ನಿಮ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಾರ್ಮಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ಪೀಕ್ಸ್ ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸ್ಲೋ ಅಂದ್ರೆ ಉಲ್ಟಾ, ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಪೀಕ್ಸ್ ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಡಿಮೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ, ಆ ತರ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಂತ. ನಾರ್ಮಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಇದ್ರ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಇದ್ರ ತರ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕಿಂತ ನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇ ಸಿ ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದರ ಅರ್ಥ ನಿಮ್ ಹಾರ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬೇರೆ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದೇ ನಿಮ್ದು ಯಾವ್ದೋ ಈ 3 ಕೇಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಸ್ಗಳು ಸಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಹಾರ್ಟ್ ಇದ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಆಗೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದನ್ನ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. So next, some common related heart issues are there. In this topic, the second part is heart issues. So heart issues that can be diagnosed, that means that can be detected by the ECG or monitored by the ECG. So there are majorly 3 heart related issues are there where ECG can detect them. Okay, by detecting the signals, this kind of patterns, we are going to detect whether it is the particular disease or not. First one, okay, we are having the arrhythmias. So arrhythmias is nothing but abnormalities in heart's rhythm or rate that can be detected by using ECG. That means if any irregular pattern is there, okay, in the rhythm, okay, that we can say that simply it may be a case of arrhythmias. ಸೊ ಅರಿಥ್ಮಿಯಾಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಏನಾದ್ರೂ ರಿದಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹಾರ್ಟ್ ಬಡಿತದಲ್ಲಿ, ಹೃದಯ ಬಡಿತದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಿದ್ರೆ ನಾವು ಅರಿಥ್ಮಿಯಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇ ಸಿ ಜಿ ಇಂದ, ಆ ಡಿಸೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಮೇಜರ್ಲಿ it changes in heart's electrical activity that can indicate the presence of heart disease such as coronary artery disease or heart attacks. So it can be the coronary artery disease in the sense in the blood capillaries, deposition of
cholesterol will be there, and then or it may be any other rupture will be there, or any kind of things. Next, or heart attack will be there. So these can be detected by ECG. ಇಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತೆ ಕೊರೊನರಿ ಆರ್ಟರಿ ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ECG ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ECG ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಅ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬೈ ಡಿಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ electrical activity. Again, same point is repeated. So again, because all are related to electrical activity, that indicates the lack of blood flow from the heart. So lack of blood flow to the heart. So that means if the blood is not coming properly to the heart, obviously heart will skip its beating. So that means the heart attack will start. That means that's why you call it as a heart attack. Okay. ಸೊ ಅದರ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಬ್ಲಡ್ ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಬ್ಲಡ್ಡೇ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಆವಾಗ ಅದು ಪಂಪ್ ಹೇಗೆ ಅದು ಮಾಡೋದಾದ್ರೂ ಹೇಗೆ, ಆವಾಗ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ECG is useful tool for diagnosing and monitoring the heart related issues, okay, and helps to improve important information about heart's function and as well as health. So overall ಆಗಿ ನಾವು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, so the ECG is actually very useful for diagnosing all of you know, because it's been repeated many times. Diagnosis and therapeutics, these are the only two terminology in medical field. Diagnosis in the sense understanding the diseases, therapeutic means treating the diseases. So this ECG will help to understand the disease, whether the disease is there or not, if it is there what kind of disease, all those things, to test whether the disease is there or not, or understanding the disease we are going to use. It is going to be very useful. And then monitoring heart related issues, that means to monitor after taking some medications, after 10 days, after 15 days, doctor will ask you to come and check again. So if you are not and they will see whether the improvement is there or not. So that some heart related disease can be cured just by giving the medicines, right? So with the help of the ECG we can monitor whether the heart is improving or not. So all those things can be monitored by this particular, and also it will help to provide the important information about the heart's function and as well as health. So it will also give the important information which is required to understand whether the heart is functioning properly or not. So ಇಲ್ಲಿ ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ECG ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಡಿವೈಸ್. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಟರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಥೆರಪಟಿಕ್ಸ್. ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಥೆರಪಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ನಮ್ದು ECG ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಇಷ್ಟುವರೆಗೂ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಏನಾದ್ರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಇದ್ರೆ, ರಿದಮ್ ನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇದ್ರೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ECG ನಮ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದು ಈ ತರ ಇದೆ, ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದೇ ತರ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಾನಿಟರ್ ಹಾರ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಹಾರ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನ ಅದನ್ನ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡೋದು, ಹೇಗೆ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಅದು ಹಾರ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ 15 ಡೇಸ್ ಅಥವಾ 1 ವೀಕ್ ಅಥವಾ ಆಫ್ಟರ್ ಮಂತ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ECG ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆಗ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ECG ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅನ್ನ ಈಗಿರೋ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹಾರ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರದ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ವಾ, ಅದ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಹೆಲ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ECG ಮುಖಾಂತರ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್. So next topic we are having reason for blockage of the blood vessels, that we will discuss in the next class.